Sie müssen sofort aussteigen. Was? Ich habe diese Fahrt ganz normal gebucht. Ich beende die Fahrt hier. Warum? Sie können doch nicht einfach... Das macht keinen Sinn. Bitte verlassen Sie das Fahrzeug jetzt. Das ist unfair. Ich werde dieses Verhalten melden. Die schwul nack von Atlanta lag wie ein schwers. Bedruckens Leichentouch über der Stadt. Daken jummermung sold ein bitter Wahrheit ans Lick kommen. Die heimtuckisch Natur von Vorteilen. Der Rass any Abstiegen Diskriminierung die langs Oberfallig, a Brecknung MIT denen. Die Mac Positionen missbrauchen. Ist die Gestik von Darren Miller. Einem Lyft-Fahrer, dessen Personalak Nickner ein Lies von Beschwerden war. Sundern ein Urschekens Protokoll skalierender Aggression, die diskriminierenden Verhaltens. Elf offiziell Beschwerden. Jed einzeln dokumentiert Fall von verbalen Übergriffen. Verholenem Rassismus die ein bin Ruins, muster der fein Seligkeit gegenüber Fahrgasten. Die ALS unerwünscht einstuft. Elf. Die den Accessor immer nakem Steuer. Ein Ticken Zeitbaum auf den Straßen der Stadt. Sein Jungs Opfer war Dr. Lana Hayes, ein Frau. Deren beruflich Qualification die personliche Integrität in krassem Gegensatz zu den Demütigungen standen. Die SIE erlieden Sold. Dr. Hayes, Senior Partner in einer der Angesa Henson Bergrex Ganze in der Region doesn't in der Emory University School of Law, war nicht einfach nur ein Mitfahrerin. SIE war ein Stutzer gemeint, ein unermüdlich Kämpfer für Gerechtigkeit ein Stimme für die Stimmlosen. Doc in den Augen von Darren Miller ward, sei auf ein Stereotyp reduziert, zum Ziel seiner tiefsitzenden Vorteil, behandelt mit verrackten die fein Seligkeit, die jeglicher Logik die Grundlegender Menschlichkeit widersprechen. Dies war kein Einzelfall. War der Hochpunkt eines systemischen Versagens im Umgang mit einem dokumentierten Muster von Missbrauch. Beaver war fortfahren, was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar Tielen Sie UNS MIT. Engagement unterstützt unser Recherchen hilft UNS. Die ungerechte Gieten aufzudecken. Die unser gemeinsam Aufmerksamkeit fordern. war Dienstag, der 15. August 2023, 23:37 Uhr. Die Luft in der Innenstadt von Atlanta war schwul. Natural ein Sommertwitters. Da stunden Silbervorbejezigen war die Straßen. Im Glanz der Neonreklamen die Straßenlädern glitzern ließ. Das üblich nacklich Treben der Stadt. Ein Symphonie aus fernen Sirenen dem Rauschen der Workers. Word von der druckenden Schwul gedampft. Dr. Alana Hayes, die Aktentasche in der einen, das Handy in der anderen Hand. Stand auf dem Bordstein vor dem Hilton Atlanta, einem Ort der Ruhe inmitten der Großstadt. Sie hat gerät ein Anstringend, aber letztlich Fallgreitschlich Tungsverhandlung bindet. In der SIE sich für direkt marginalisierter Arbeitnehmer einsetzt hat. Geist war zwarmüd, aber nachher Fult von den intellektuellen auseinandersetzenden Tages. Den Feinheiten Arbeit tricks den strategischen Erfolgen. Dr. Hayes, 42 Jahre alt, verkorpert ein Mischung AUS scharf Verstand die unerschütterliche Entschlossenheit. Die Absolvent in der Yale University der Harvard Law School hat sich in der Jurisdiction welt einen beeindruckenden Weg gebahnt. Ihr Kanzlei Hayes and Associates war bekannt für unerschütterliches Engagement für Verfassungsrecht die Bergrecht über den Fall, die oft die etablierten Machtstrukturen in Frage stellten. Sie wurden mehrfach vom Georgia Bar Journal als ein der Top 100 Waltenen ausgezeichnet. Ihr irrelevantliche Arbeit für die ACLU bracht landesweite Anerkennung ein. Sie veröffentlicht zahlreiche Publikationen zu Bergrechtstreitigkeiten. Ihr Artikel wurden häufig in juristischen Fachzeitschriften zitiert. Ihr Stimme war man haltenden Dialog über systemische Gerechtigkeit eingeichtet. Sie hat sich ihr Position Jed einzeln Auszeichnung durch unermüdlichen Einsatz, profunde Intelligenz einen unerschütterlichen Glauben und die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz verdient. Sie war in jeder Hinsicht eine Frau von Format, erfolgt die Integrität. Dr. Darren Miller, der Fahrer des silbernen Toyota Camry von 2018, sah nichts davon. Der 58 George, MIT stets Jaren Zelter Stern die einer vor gestik dokumentierte Aggression, sah nur das, was sein Vorteil ihm erlaubten. Sein Dienstag bei Lyft war ein Warnsignal.
Keen Kleinermakel. Interner Mittlung Sackten. Die Spader und Jarek Sackten offends like Worden. Zeichnet in das bin Ruigen Bild eines Fahrers. Dem Wiederholt Feinselliges UND Diskriminierens verhalten Wordsworfen Word. Im Februar 2022 meldet ein Fahrgast Miller, weil sich geärgert hat, in einem Überwiegen von schwarzen Bewandten Virtel Mitzelmann, MIT der Begründung, nach einbrechter Dunkelheit fahr ich nicht in dies Gegenden. Wir Monate später, im Juni, wurde Wiegen einer verbalen Auseinandersetzung MIT einem LGBTQ+. Paar angesehen. Warf innen Annehmensmachines öffentliches Verhalten, wo UND verdört sei auf, sein Fahrzeug mitten in der Fahrt zu verlassen. Das Muster setzte sich im November 2022 fort. Ein Fahrgast und Wiegen aggressiven Fahrens UND lauter Beschimpfungen nach einer Gering-Fugen Routenkorrekte meldet, was dem Fahrgast a rebellious laid zu Foot. Zulitz Word im April 2023 Wiegen Fremdenfeindlicher Äußerungen gegenüber einem Migranten gemeldet. Stellt dessen Aufenthaltsstatus in Frage UND verdörten auf. Dorten zurückzugen, wo gekommen ist. Obwohl jeder Vorfall zu Vorbergenen Suspendierungen oder Verwarnungen führt, blieben die notwendigen, entschiedenen Maßnahmen AUS, eindeutig problematisch Person AUS einer Position öffentlichen Vertrauen zu entfernen. Das Muster war klar, unbestreitbar UND Word traditionwise nicht angegangen. Auf Dr. Hayes Handy vibriert die Benachrichtigung. Darren Miller, silberner Toyota Camry, ankommt in 2 Minuten. Sie ging zum Vereinbarten Abelord, ihr Gedanken nach immer bei den juristischen Auseinandersetzungen des Tages. Der Camry hielten, UNDSI überprüft das Kennzeichen. ALSSI die hinter bei Fahrt auf nicht. De Tiet sich das erste Problemen. Miller startet SI on Grissem Ruckspiegeln. Sein Gesichtsausdruck, ein Mischung AUS Misstrauen UND kaum verholen Verachtung. Wollen Sie hin, Belästigt, kein Frage, sondern ein Anklage. Dr. Hayes, kurzig von der Unverblumtheit überrascht. Nanny ruhig, Ziel UND Bestetheit. Das MIT in der App einzig being Adress übern stimmt. Mein Wohnadress, wie SIE in der Lyft-App hinterlegt ist, Herr Miller, das sehe ich, wird der MIT verracklicher Stimme. Aber ich nehme dies seid hier kein Fahrgast MIT. Sie sehen nach Arger aus, die Wort hingen schwer in der schwulen Luft. Ein an Mittelbearer, unprovosierter Angriff auf ihren Charakter. Dr. Hayes, die gewöhnt war, schwerig Gespräch zu meistern, bewahrt die Fassung. Herr Miller, ich bin ein Zahlenkunden. Ich habe ein Bestetheit Fahrt. Ich komme gerät von einer Fahrt. Hier gibt es keinen Arger. Miller schnaubt verracklich. Ein Guttels Geräusch und vor ihm. Fakenfriends? Ja, klar. Das kann jeder behaupten. Raus AUS meinem Auto. Ich nehme dich nicht MIT. In diesem Moment eskaliert die Situation. Dr. Hayes erkannt die offenkundig Diskriminierung UND weigert sich, nachzuziehen. Ich werde Auto nicht verlassen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, diesen Service anzubieten. Sollten sie sich weigern, werde ich sie bei Lyft UND den Behörden melden. Millers, gesichtwürzig, sich vor what? Griff nach seinem Handy. Walt die Nummer UND fixiert, sei dabei immer nach im Spiegel. Oh, Sie wollen Michigan anzeigen? Ich sehe Sie, Zursen. Belästigung. Sie weigern sich, mein Auto zu verlassen. Ich werde behaupten, Sie sind betrunken UND versuchten, Michigan auszuräumen. Sein Stimme wird lauter UND erregt die Aufmerksamkeit einiger Passenden. Dies wurde der Vorengenami Natruf, der von Millers eigenem Telefon ausging. Die Einsatzbeschreibung, die den beim ten übermittelt wird, zeigt nicht ein falsches Bild. Ein Rufer, ein Vereinsfahrdienst, meldet ein Vergessen, ein Schwarzfrau, die sich aufverhält, sich weigert, das Fahrzeug zu verlassen, möglicherweise betrunken ist UND den Fahrer bedroht. Behauptet, die Fahrgasten versucht, sein Fahrzeug zu stehlen. Yes, war ein reiner Findung. Ein Verswei Filter Versuch, die Polizei gegen einen unschuldigen Person zu instrumentalisieren, angetrieben von seinen eigenen Vorurteilen. Dr. Hayes wollte nach einem langen Tag voller wichtiger, UND sinnvoller Arbeit einfach nur nach Hause. Sie hat Stunden damit verbracht, juristisch Präzedenzfall zu analysieren.
sich für Gerechtigkeit einzusetzen zur Verbesserung der Gesellschaft besuchen. Nun saß es in einem Auto mit einem Mann. Der sei nicht als Mensch, sondern als Bedrohung, als Karikaturwarnung. Sie sagen Konferenz ausweisverwehr. Der Nacken ihrem Blazer hing ihren Namen ihr Institution seid. Das ist mein Ausweis. Herr Miller, ich bin Dr. Alana Hayes and Walton. Ich habe auf dem Symposium Gerechtigkeit im 21 Jahrhundert einen Vortrag gehalten. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen etwas an Süden oder Auto zu stehlen. Ich mag die Einfachner nach Hause. Miller weiß mit einer Handbewegung Zurich. Das kann jeder tauschen. Das ist nur ein Requisit. Ich bin Doc nicht blöd. Verschwind. Sultan beamt, oder in diesem Fall ein Fahrer im öffentlichen Dienst, wirklich sein. Die Ausweispapier oder den Sachverhalt zu überprüfen. Beavers schwer Entschuldigung erheben oder strafen Maßnahmen ergreifen? Oder sollt das Wort einer Person, insbesondere, wenn es mit Wortfasten, Meinungen übereinstimmt, ausreichen, an Belästigung die Verweigerung der Dienstleistung zu rechtfertigen? Die Konfrontation ging in rasendem Tempo weiter. Ja, in Hegel AUS Millers haltlosen Entschuldigungen die Dr. Hayes ruigen, aber bestimmen Betuerungen erregt. Passetem verlangsamen Rennschritt. Ihr Blick worden von der sich Suspitzen sehen angesichen. Ein Sicherheitsmann de Hilton, durch den Tummet alarmiert, ging auf das Auto zu. Genau in diesem Moment hielten zwei Streifenwagen der Atlanta Police Department, die auf Millers Nachruf reagierten. Hinter dem Camrien, ihr blauen die roten Lichter blinkten lautlos in der schwulen Nacht. Die beamten Ramirez in der Hurten sich dem Fahrzeug. Ihr Körperkameras sofort eingeschaltet. Miller, der die Polizei sah, seid dramatisch auf Dr. Hayes. Beamter, sie weigert sich, mein Auto zu verlassen. Sie bedroht Michigan. Sie ist wahrscheinlich betrunken. Officer Ramirez, ja ein erfahrener Veteran, want sich zunächst ruhig und Miller Dan und Dr. Hayes. Madam, können Sie mir erklären, was hier vor sich geht? Dr. Hayes, MIT der Ruhe, da Gerland Erfung im Gerichtsel verliehen hat, begann Ausführungen. Sie seit ihren Konferenz ausweis schildert Millers unprovozierte Aggression, saying, diskriminierenden Äußerungen. Während dessen überprüft Officerchen Millers active Lift-App notiert die beste Zeit. Fahrt das Ziel. Anschließend horten sich die beamten einen Teil von Millers Nachruf und erkannten die Widerspruch zwischen seinem Panischen. Bericht Dr. Hayes gelassener Art. Innerhalb weniger Minuten erkannten die beamten die boswillig Absicht von Millers Anruf. Sie forderten einen Vorgesetzten an. Sergeant David Reynolds traf innerhalb von 5 Minuten ein. Seine Anwesenheit stand in starkem Kontrast zu dem aufbrachten Miller. Verschafft sich schnell einen Überblick über die Situation. Sprach gestern mit beiden Partien sich die Bodycam aufnehmen, der beamten Ramirez Chun. Die Aufnahmen waren vernichtend. Sie dokumentierten Millers anfänglich vorgenommenen Äußerungen, seine Weigerung, ihm zu helfen, seine haltlosen Entschuldigungen seine wahrlich Missachtung von Dr. Hayes Dienstausweis. Sergeant Reynolds griff zu sagen entschieden ein. MIT feste die autoritäre Stimme fordert a Miller auf, von seinem Fahrzeug wegjugen. Herr Miller, Sie sind wegen Belästigung, Freiheitsberaubung die falsche Verdächtigung verhaftet. Die Handschellen klickten, in Schrills, metallisches Geräusch in der stillen Nacht. Sergeant Reynolds sichert darauf in Millers Fahrzeug stellt sicher, dass niemand mehr in seinem persönlichen Gegenstand gelangt, bis die Ordnungsmassen Verwirrungsverfahren abgeschlossen waren. Die Polizei war ein getroffen stand fest in der Seat der Opfers. Die Intelligentheit word die unmissverständlich geklärt. Deren Miller word festgenommen die wegen Freiheitsberaubung. Belästigung die falsche Verdächtigung angeklagt. Dr. Alana Hayes, zwar erschüttert, aber unverletzt, word von der Polizei Atlanta nach Hause gefahren. Ja ein Angebot, das ist denkbar an. Der Vorfall, der von einer Körperkamera der Polizei teilweise von einem Handy, eins passenden eindrücklich fesselten Word, war damit nach lang nicht bindet.
Stand som Anfang seiner öffentlichen Aufmerksamkeit. Sollten Personen, die sich im öffentlichen Dienst solch eklatanter Diskriminierung schuldig machen, insbesondere, wenn es falsche Entschuldigungen und den Missbrauch der Strafverfolgung geht, automatisch und dauerhaft aus ihrem Beruf entlassen werden? Oder sollt ein mildes Verfahren eingewendet werden, das Rehabilitationsmöglichkeiten bietet, selbst wenn ein klares musterboswilliger Absicht erkennbar ist? Innerhalb weniger Stunden verbreiten sich die Aufnahmen von Umständen, die Millers aggressive Tirade und sein anschließend in festen Seiten, Rassen im Internet, lokal Nachrichten ergriffen SIE auf. Den Nationalmedien, und die sozialen Netzwerk teilten sich ein riesiges Echo. Hashtags wie Hashtag Justice for Alanahays und die Hashtag Racist Lyft Driver während Tagelang den Trends. Die Bodycam-Aufnahmen, die Polys von Alanahays, APD, aufgrund der Menschen öffentlichen Drucks und des schnellen Handelns von Dr. Hayes und Walton innerhalb von 24 Stunden veröffentlicht, erregten allen in den ersten 48 Stunden über 15 Millionen Aufruf. Die öffentlichen Empörung war spürbar. Ein kollektiver Aufschrei gegen die alltägliche Diskriminierung, die den Alltag durchdringt. Lyft, das sich in einer beispiellosen PR-Kreis befand, veröffentlicht ein Stellungnahme. In der E.S. Millers Handlung in Veritat, sein No-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung bekräftigt und sein dauerhaft Diktivierung von der Plattform entkündigt. Angesichts Millers umfangreicher beschwerte History, wurde die Stellungnahme jedig MIT-Skepsis aufgenommen. Dr. Hayes, die den Vorfall nicht der Vergessenheit geraten lassen wollte, ergriff entschlossen rechtlichen Schritt. Innerhalb einer Woche SIE ein Zivilkrieg gegen deren Miller und Lyft ein. Ihr Vorwurf gegen Miller umfassen Rassendiskriminierung, vorsätzlich Zufügungszielischen Leid und Freiheitsberaubung. Gegen Lyft vertiet sich die Klage wegen Fahrlässigkeit bei der Einstellung und Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern. Das Unternehmen habe eine klare Pflicht zum Schutz seiner Fahrgast gehabt und dies durch die Weiterbeschäftigung eines Fahrers MIT-Dokumentierte vergestig feinselligen und die diskriminierenden Verhaltens ekelten Verneklassheit. Der Rechtsstreit entbrannt schnell, anheis durch Drucken bewies und die öffentlich Meinung. Miller, dem soll ein Strafverfahren als auch ein Zivilkrieg drohten, hat kaum ein würdige Deigung. Lyft erkannt die Tragweite der Situation und das Risiko eines Languirigen. Rufschattigen und Prozesses und Stritt dar ein Rask Einigungen. Dies Einigung, die nur wir Monat nach dem Vorfall erzielt wird, war historisch. Lyft sollte Dr. Alana Hayes die unglaublich Summe von $5 Millionen US. Ein der Hochsen Entschädigungen, die jemals in einem Diskriminierungsfall in der Gig-Economy gesalt wurden. Die Summe war nicht nur eine Entschädigung, sondern auch ein stark Signal. Deren Millers Karriere als Berufskraftfahrer indeed abrupt und endgültig. Das offiziell Kündigungsschreiben von Lyft, das später veröffentlicht wurde, war unmissverständlich. Verhalten am 15. August 2023 stellt einen schwerwiegenden Versus gegen die Lyft-Community-Richtlinien dar, insbesondere gegen unsere No-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung, Belästigung und unsicherem Verhalten. Darüber hinaus belegt ihr dokumentiert beschwerte History, die Fall von aggressivem und diskriminierendem Verhalten umfasst. Ein klares und wiederholsversigen bei der Einhaltung der von unseren Fahren geforderten Standards. Kano wird MIT sofortiger Wirkung dauerhaft diktiviert. Und sie sind von jeglicher Tätigkeit auf der Lyft-Plattform ausgeschlossen. Neben Lyft das Georgia Department of Public Safety Verfahren Millers Fahrerlaubnis für den gewerblichen Personentransport zu überprüfen und gegebenenfalls zu entziehen. Waterteam die Zulassung für alle gewerblichen Transportdienstleistungen im Bundesstaat entziehen wird. Sein Handeln kostet nicht nur sein Existenzgrundlage, sondern auch seinen Ruf und seine Freiheit. Dr. Alana Hayes hielt im Anschluss an die bekannt gab der Einigung ein eindringlich und Bugen-Presskonferenz, deren Aussicht weit über die Jurissenwelt hinaus Anklang fand. Es geht hier nicht nur um Michigan, begens MIT ruhiger, aber kraftvoller Stimme. Wenn mir einer erfolgreichen Juristen MIT Einfluss, Ressourcen und in der Öffentlichkeit, so etwas passieren kann, rassistische Beleidigungen, falsche Entschuldigungen und
unreckmessage of tongues für such alien Aufgrund meiner Hautfarbe. Was Geschi den MIT Anzaligen anderen? Was Geschi MIT dem Jungen schwarzen Studenten, der nach einem späten Job nach Hause will? Was Geschi MIT der alien Nersihenden Mutter, die versucht, über die Runden zu kommen? Was Geschi MIT denen, die nicht das Privileg eines juristischen Hintergrunds oder die öffentliche Anerkennung haben, sich wirksam zu wehren? Blick schweift über die versammelten Journalisten. Dieser Vorfall legt ein Zudias bin ruhigen Wahrheit offen. In unserer Gesellschaft und selbst die alltäglichste Handlung, wie das Bestellen eines Taxis, zum Schauplatz rassistischer Vorurteile werden. Seid, wie like Vorurteilfakten ausschabeln können. Wie schnell die Wort eines Menschen MIT Fussengettern werden, kann wie bereitwillig System gegen marginalisierte Gemeinschaften instrumentalisiert werden können. Mein Qualifikationen, mein Ausbildung, mein beruflicher Status. All das spielt in diesem Moment für der Miller keine Rolle. Sah nur eine schwarze Frau. Die erniedrigen, belastigen zu kriminalisieren versucht. Das ist unerträglich. Wir müssen mehr von unseren Dienstleistern, mehr von unseren Plattformen wo alle mehr von uns selbst verdörren. Sollten wir voll wie dieser, die Klärs Muster diskriminierenden Verhaltens innerhalb einer großen öffentlichen Dienstleistungsplattform aufsiegen, obligatorisch bundesstaatlich untersuchungen der Einzelungspraktiken, Beschwerde von die Antidiskriminierungsrichtlinien der Unternehmens auslösen, oder sollt die Verantwortung primar bei den einzelnen Opfern liegen, wo die Gerechtigkeit zu erlangen? Im Nachgang für soll die Polizei von Atlanta ALS Lift umfassend intern Untersuchungen durch. Die Ergebnis der Polizei von Atlanta haben das vorbeliche Verhalten der Beamten Ramirez und Zoe von Sergeant Reynolds Herveyer, deren schnelles die unpartisches Eingreifen Schlimmers verhindert. Die Aufnahmen ihrer Körperkameras die in ALS entschieden die unwiderlegbar Beweis. Die in ein Ergebnis von Lyft waren hingen weitaus verheerender. Die Untersuchung deckt irreblisch systemisch Mangel im Beschwerdewerfen auf. Obwohl Miller selbst vorher Beschwerden aktenkundig waren das ALS Einzelfall behandelt, was zu unzureichenden Disziplinarmaßnahmen führt. Gab kein wirksam System zur Erkennung diskriminierenden Verhaltens. Kein klares Protokoll für die Eskalation wiederholte Verstöße bis hin zur dauerhaften Deaktivierung ein allgemeine Mangel und Dringlichkeit bei der Bearbeitung von Warnungen. Die im Nationalen den Vorfall MIT Dr. Hayes deutlich vorwegnehmen. ALS Reaction auf die öffentliche Empörung den juristischen Druck wurden Reformen angekündigt. Lyft verpflichtet sich zur erweiterten Hintergrundüberprüfungen. Nicht nur bei der Einstellung, sondern regelmäßig während der gesamten Beschäftigungsdauer eines Fahrers. Das Unternehmen führt umfassend jährlich Antidiskriminierungsschulungen für alle Fahrer ein, die in Zusammenarbeit mit Bürgerrechtsorganisationen entwickelt wurden. Entschieden wurde die Überarbeitung der Beschwerdeverfahrens. Ein eigens dafür Gerichts Diskriminierungsprüfungsgremium MIT unabhängiger Aufsicht wird eingeführt, das schneller transparenter Bearbeitung von Beschwerden sowie ein konsequentes Vorgehen gegen Wiederholungsstätte verspricht. Auch die Stadt Atlanta kündigt Initiativen, deren eine Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Diskriminierung im öffentlichen Dienst eine Überprüfung der lokalen Antidiskriminierungsgesetze, den Schutz der Einwohner zu stärken. Die Gestik von deren Miller Dr. Alana Hayes ist weit mehr ALSner ein Einzelfall von Vorurteilen. Sie ist ein vernichtend Anklage gegen ein umfassender systemisches Versagen ein eklatantes Beispiel dafür, wie eine zugeworfene Namenheit in scheinbar harmlosen Berichten unhindert watchen letztlich die Öffentlichkeit gefährden kann, der SIE eigentlich dienen sollen. Millers Vorurteile waren like zugänglich, dokumentiert wurden wiederholt ignoriert. Same persönlichen Vorurteile, die unkommentiert blieben, kann alle beruflichen Erwartungen, alle ethischen Richtlinien letztlich alle Beweis für Dr. Hayes Legitim und Wesenheit ren Auftrag außer Kraft setzen. Die Folgen für Miller waren gravierend. Strafen sich, zivilrechtliches Urteil, verlas seiner Existenzgrundlage öffentlich Verteilung. Für Lyft bedeutet dies Millionen und Entschädigungslingen einen schweren Virtuensverlust, der das Unternehmen zwang.
sich MIT seinen institutionellen Schwarzen auseinanderzusetzen. Für